So පුතේ grade 9 English medium science theory class. Right? Okay. හැමෝම වීඩියෝ on කරගන්න බලන්න අලුත් අය පරණ අය. කියා දෙන්න. Right. Okay. බලන්නකෝ. So can everyone put the Excuse me, sir. registration number පුතේ? Yes. Sir, I have put my reason into the chat that why I can't turn on my camera. Okay, everyone put the reason පුතේ. Why you are unable to turn on your camera පුතේ? Few weeks for all classes පුතේ. Okay, Sanuja, have to fix it soon. Don't take few weeks. You have to fix it as soon as possible. Camera because of the heavy rain. Okay පුතේ. විහංගී Sanuja විතරයි දාලා තියෙන්නේ. අනිත් අය on කරගන්න. Right. Okay. So පුතේ හැමෝම වීඩියෝ on කරගන්න ඉක්මනට. අලුතෙන් ආපු අය පරණ අය හැමෝම. Video off කරන් ඉන්නවා නම් type the reason to the Zoom chat. And here we are discussing the first lesson. Right? ඔබන අද අලුතෙන්ම අපේ raise hand දාන්න බලන්න. For the news report you can use your raise hand option. Raise hand දාන්න බලන්න අද පළවෙනි දවසේ වෙන අය theory video එකට. Theory class එකට පළවෙනි දවසේ වෙන අය raise hand දාන්න බලන්න. මම දැක්ක ගොඩක් අය හිටියා news කියලා දාලා. Okay පුතේ සතිර right. So video on kan පුතේ. Right. Venuki, okay, Benuri. Right. එච්චරයිද? Welcome to the science class. Right. So all the new students, I think you have to leave like 5, 6, right? Leave this 8 sites. All the new students for the decoration and all the things, you have to leave 8 sites from the beginning as CR book. And you can create a LMS account and you can then watch the past recording through the LMS. In the first video, I explained all the instruction about the class, LMS and all the things. And at the end of the first video, there is a parents meeting. ඒක පුතේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම පෙන්නන්නේ අන්තිම විනාඩි 15. මම අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් ආපහු පෙන්නන්න ඕනේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ LMS account එකක් හදලා ඒකෙන් පරණ වීඩියෝස් බලා ගන්න. දැනට පුතේ පැති තියාගන්න 8ක්. Leaves 8 CR sites in 4 pages. Right? Okay. Right. Now everyone have to turn on your cams පුතේ. Hurry up. පුතාලා හැමෝම වීඩියෝ on කරගන්න පුතේ. වීඩියෝ off කරන් ඉන්න සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ දාන්න. සනුජ විහංගි සතිර දාලා තියෙනවා එච්චරයි. තව ඉන්නවා ඒකට වීඩියෝ off කරගත්ත. මම හිතනවා සිංහල තේරෙනවා ඇති, ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා ඇති කියලා. හරිද? මොකක් හරි කිව්වම කියන එක අහන්න එපා. හරි? නිසා වීඩියෝ on කරගන්න නැත්නම් chat එකේ දාන්න Zoom එකේ. හරි. ඊට අමතරව පුතේ GNI කියන registration number එක අලුතෙන් ආපු අය ඕනේ නැහැ. අනිත් අය 9 පිටිපස්සට දාලා තියන්න. මම අනිත් class වල teachersලා බලනවද කියලා මම attendance mark කරනවා පුතේ. අනිත් teachersලා mark කරනවා. මට ඒක තිබ්බාම ලේසි. ඒකයි කො පංචාලි දාලා තිබුණේ නැහැ. තව කට්ටිය දාලා නැහැ. ඒ දාලා නැත්තේ පරණ ළමයි. තව ඉන්නවා. Yes. අයියා කිව්වා ඉවර වෙලා දාලා දෙන්නම් කියලා. Okay. Right. Then පුතා දාන්න දන්නේ නැද්ද? අයගෙන අහගන්න දාන විදිය හරියද? ස්නේහත් දාලා තියෙන GNI විතරයි පුතේ. What is your number? check the LMS පුතේ. right. සිතුමි දාලා නැහැ අලුතෙන් දායේ නෑනේ. සර් මම නම්බර් එක දන්නේ නැහැ. නම්බර් එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් පුතේ LMS එකට ගිහලා යටින් බලන්න ඕනේ. යටම තියෙනවා. බැලුවේ නැද්ද? නෑ සර්. LMS එක log වෙන්න දන්නවද? ඔව් සර්. ඒකනේ ඉතින් ඒක යටම තියෙනවනේ පුතේ. දැන් සති 3ක් තිස්සේ මං කියන්නේ. ගණන් ගත්තේ නැද්ද කියන ඒවා? එයි මම මේක දාලා පින්නේ. මාරු වෙන විදියට. දැන් එපා. දැන් යන්න එපා. දැන් ඉන්න. හරි. මාරි කියනකොට අහන්න ඕනේ. right. බලන්න. එතකොට now we put a chart. Now we are discussing about the beneficial effects of microorganisms, right? So first beneficial effects of microorganism is applications of microorganisms in agriculture, right? And there are 4 main subcategories of that. Examples that where we use microorganism in agriculture: gene technology, nitrogen fixation, producing compost, then biopesticides, right? Okay.
then බලන්න පුතේ. ඉතින් පේන්නේ අනිත් පැත්ත හැමෝම. ඔව්. right. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට. පොඩක් ඔන් කරන්න පරක් වෙනවා නම් මට ඒත් දාන්න පුතේ හේතුව මොකද්ද කියලා. right. කවිත් ඔන් කරන්න පුතේ. ඉලීෂා ඔන් කරන්න. යයිෂ් can you turn on your cam පුතේ. සම්ජ දාලා දෙන්න. මොනේ පුතේ. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ටක් කාලා. සංජනා ඔන් කරන්න පුතේ. ඉලීෂා type the reason. මොනේ පුතේ. අවුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා. Right now, Pute, we have put the chart and we are describing that. So, in the 8th side of your book or the 7th side, as enough, Pute, in the 7th side, every new student have to put this chart, right? But last days, we fill the first two, right? Now, you have to write from here, right? අලුතෙන් ආපුවයි පුතේ පැති 7ක් තියලා 8 වෙනි පැත්තේ. පැති 7ක් තියලා 8 වෙනි පැත්තේ මේ chart එක දාගන්න. මේ chart එකේ හැබැයි පුතේ ගිය සතියේ මේ පැත්තයි මේ ටිකයි පිරෙව්වා. මේ ටික තමයි දැන් පුරවන්නේ. දැන් අපි chart දානකොට ඕගලන්ට is better to use the page horizontally පුතේ. මේ අතර දාන එක හොඳයි. මෙහෙම දැම්මොත් ටිකක් අමාරු වෙයි. මේ පැත්තට ගන්න. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා පිටු දෙකම අල්ලලා දෙපැත්තෙම ලියනවා. එහෙමත් පුළුවන්. ඒක ඕගලන්ට මම කිව්වේ මම සාමාන්‍ය chart එකක් දානකොට මුලින්ම size එක කියනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ decide කරන්න කොහොමද ගන්න කියලා. කෙලින්නම් මදි වෙයි පුතේ ගොඩක්. හරිද? right. බලන්න. පුතේ අද ඉන්නවද කවර හදපු අය නිකන් අද මාසේ අන්තිම දවසනේ එහෙමවත් බලන්න. ඔබන් කවර හදපු අය ඉන්නවනම් රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. ඉලිෂාගෙත් නෑ GNI නම්බරේ. මොකද? රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බරේ. හැමදාම අර දවස් දෙකේ බලපු අයගෙත් බලනවද? නෑ ඒගොල්ලන්ගේ කමක් නෑ පුතේ. අනිත් අය අලුත් අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. නිකන් මේ සතියේ කවුරු හරි හන්සියලා හදාගෙන ආව නම් ඒක. අර පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකයි කවරේ ඉන්නවද? රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. නෑනේ. ඉන්නවනම් පෙන්නන්නේ. right. okay. හරිද මියුරු? Now with every new student you have to put this chart. Now we are discussing the beneficial effects of microorganisms. First, application of microorganisms in agriculture. So first example for that is gene technology, nitrogen fixation, producing compost, biopesticides. And last day we discussed about the gene technology, nitrogen fixation. Now we have to discuss about producing compost, right? Okay. දැන් පුතේ අලුතෙන් ආපුවා මේ chart එකට අක් ගාලා මේ දෙක ලියන්න පස්සේ මේ පැත්ත පුරවගෙන යන්න. Right. Now first point of the producing compost. Right? Okay, බලන්න පුතේ. Now we know we can use microorganisms to produce compost. Right? Okay. Then here producing compost. So put a blue color point and write compost is prepared by a chart එකේ ලියන්නේ පුතේ compost is prepared by rapid decomposition of organic matter by microorganisms. yes compost is prepared by විලංග light දාලා compost is prepared by rapid decomposition of organic matter. Compost is prepared by rapid decomposition of organic matter by microorganisms. Compost is prepared by rapid decomposition of organic matter by microorganisms. By microorganisms. Compost is on the board. Compost is prepared by rapid decomposition of organic matter by microorganisms. Decomposition means decaying dead plant and animal matter. So by decaying dead plant and animal matter, microorganisms are turned them into compost. Right? So what is the speciality of the compost today? Right? Then the other fertilizers, because there are so many fertilizers. So write the speciality, put another blue color point and write compost adds mineral to the soil. Next point, compost add liam putih sanuli liam
Compost add minerals to the soil. This means the nutrition. Compost add minerals to the soil systematically. Compost add minerals to the soil systematically, systematically, and makes favorable conditions and makes, Excuse me, sir. yes, Can you repeat the sentence? yes, on the board. Compost adds minerals to the soil systematically and makes favorable conditions for plant growth. What would they? අර මුලින් දුන්න පොයින්ට් එකටද ලියන්න ඕන? ඔව් පුතේ ඒක එකක් ලිව්ව දැන් වෙනම ලිව්වා. Compost is prepared by rapid decomposition of organic matter by microorganisms. First, how to produce compost. Then, what is the specialty of the compost? Compost adds mineral to the soil systematically and makes favorable conditions for plant to grow. That's the reason, Pute. The nutrients are not directly added by the what? Compost. Right? Excuse me, sir. Yes, Pute. Sir, මම මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කරලා දැනුයි මේ ජොයින් වුණේ. Oh. පිටු කීයක් කරනවද සර්? පිටු පුතේ දැන්ද යාර chart එක පුරවන් ගියේ. දැන් ඒක ඉවරයි. හරිද මම කියන්න. හරිද? ඔහොම ඉන්න මම කියන්නම්. මයික් ඔෆ් ගන්න පුතේ. right. ඊට පස්සේ පුතා දැම්ම ලියන්න එපා. right. අනිත් අය ලියන්න right පුතේ. Then what are the microorganisms used to produce compost? Then right පුතේ. Bacteria and fungi. Yeah. එහෙම ලියන්න පුතේ. Bacteria and fungi used to produce compost. 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 Right. Okay. But right, Pute, those who join now, we complete this side, Pute. අදම ජොයින් වෙච්ච අය ඉන්නවා දැන් ජොයින් වෙච්ච. අද අලුතෙන් ආපු දැන් ජොයින් වෙච්ච රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. කලින් මම බැලුවේ නැති අය. අද පළවෙනි දවසේ වෙන දැන් ජොයින් වෙච්ච අය කවුද ඉන්නේ? කිරුෂ. ඕකේ, තව ඉන්නවා දැන් ජොයින් වෙච්ච අය. අලුතෙන් ඇවිල්ලා. right. ඔබ හරි. Yes, my notes so far. පුතේ. My notes so far. Okay. Pretty affordable. Right, Banapati. Hey, Balum. So, with every new students, you have to leave 6 sides, 7 sides. Okay, Liteksha. Right, okay, Puti. So, ban adama apa resian dan ban ai para kokkomla kaling hit mulai da mother first day ke wenai. Can you use the resian option again, Puti? Tahu kaudin. Right, Venuki, Venuri. Tam atusan Puti adama aluten apa kaleni dawasa wenai. Hurry up. Tahu hitiane. Liteksha. Liteksha no Puti. Liteksha Benuri, where is the boy? Kopirmi namaya. Venuki. ඉන්නවද ඒගොල්ලෝ? Excuse me, sir. ඔව්. මේ මගේ නම් මේ ෆස්ට් ඩේ එකට නෙමෙයි මම මේ සති දෙකක් වෙලා ඉන්නේ මට මේ ගිය සතියේ මම වග මේ මට බැරි වුණා දැනුයි ජොයින් වුණේ ඒකයි සර්. ඒකනේ. අර තමයි නෙමෙයි මම. හිරු සර්. මේ පුතා දැන් මැසේජ් එකක් දැම්මේ මට. ලින්ක් එක ගන්න. නෑ සර්. ගන්න පුතා. Okay.
බලන්න. Right, low hand කරගන්න පුතේ. Okay, every new student welcome to the science class. Right, again. Okay. Now we complete these three පුතේ. අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් ගිය සතියේ එන්නේ නැතුව ආපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් පුතේ 8 වෙනි පැත්තේ ලියා ගන්න CR පොතක. 8 වෙනි පැත්තේ මේ chart එක දාන්න. හැබැයි තව එකයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඕන ඉතින් ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියන්න පිටු 8ක් තියලා අලුතෙන් ආපු අය. බලන්න. හරි, right. Now පුතේ we complete all about the producing compost. Next usage of agriculture is biopesticides. Right, biopesticide. දැන් මේ chart එකේ අපි මෙහෙම. හරිද පුතේ මම chart ගහනකොට ඔව් මේ අතර ගන්න එපා ගොඩක් වෙලාවට පොත හරවලා මේ අතට ගන්න. සමහර වෙලාවට මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා මම කියනවා. එතකොට සමහර කට්ටිය මේ දෙකම එකපාර use කරනවා. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ගහන එක හොඳයි. Right, now move to the biopesticides. First we have to know what are biopesticides. So පුතේ, right, like this. Right, මෙහෙම ලියන්න. Red star air bright with blue pen. අත පෑනින් තරුවක් දානින් පාටෙන් ලියන්න පුතේ. The microorganisms used to control insect pest. The microorganisms used to control insect pest. The microorganism used to control insect pest is known as biopesticides. The microorganisms used to control insect pest. Krumi palibodakayo. Insect pest is known as biopesticide. Known as biopesticide. Known as biopesticide. Right. So some microbes can use to control what? Some kind of insect which damaging our harvest. So this type of harvest, what would the insects are known as? This name today. What? Pest. Pest. Not pets today. Pets කියන්නේ pest. Palibodaka which damaging our crops or cultivations, right? So to kill the pest, we can use microbes because there are some microbes which produce chemicals which are harmful to the pest but not to us. So we can use that kind of bacteria as some treatment. Yes, Pute? Yes, Pute? The mic I will leave one. Microorganisms used to control pests, insect pests. Microorganisms used to control insect pests is known as biopesticides. Now write the examples with a biopesticides. Right. Then write the examples. The fungus alternaria, that's a scientific name. The fungus alternaria is used to combat the aquatic weed Salvinia. The fungus alternaria is used to combat the aquatic weed Salvinia. The aquatic weed Salvinia. But that is not an insect, but that also pest pute. Not insect, but plant pest. Sakamaya palibodake. So the fungus alternaria is used to combat the aquatic weed Salvinia. Sir, can you repeat again? Yes, Pute, on the board. Okay. The fungus alternaria is used to combat the aquatic weed Salvinia. Excuse me, sir. මම දෙන්නම group මේ office number එක දාන්න. මට පොඩි second. What is your excuse? Excuse me, sir. Excuse me. Yes. So, Oh, sir, what is the meaning of aquatic weed? the
kind of plant damaging our harvest. Okay. Shaka palibodhaka. Same like the some insects do they. Can put Oh, an thank you. Oh, Excuse sir, yes. does the GNI stand for Guru Niwasa Institute? Yes. Niwasa Institute. Right. කොහොමද පංචාලි පේන්නේ නැහැ මට. ශාබීර් කොහෙද ගියේ? නිසලි අර කියන්න එපා. පේන්නේ හැමෝම. Okay තෙවිත්මා. Sorry, sir, I didn't notice that. What පුතේ? I didn't notice that. You didn't notice that. Okay. Okay. Excuse me. Yes. So what is the meaning of alternaria? Alternaria is the name of the fungus පුතේ. Its name. Fungus name. Alternaria. Right. Okay. Right. දුලින හරිද පුතේ? ඔව්. ලක්ෂිතත් දාලා නැහැ GNI න අලුතෙන් දාවේ නැහැ. කමක් නැහැ දැන් ඕම ඉන්නකො. Right. So now we finish that part. That is the first beneficial effect of microorganism used in agriculture. Now we have to move to the second one. Second one is used in the medical field, right? So it also we can categorize like in a chart, same like this. So now we are going to discuss about the applications of microorganisms in medicine. The applications of microorganisms in medicine. Right. Right. Applications of microorganisms in medicine. ඒක chart එක වගේ දාන්න ඕනේ. Chart එක වගේ දාන්න පුතේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. First, producing antibiotics. Then we had right producing vaccines. Then පුතේ producing antitoxins. Right. බලන්න පුතේ. ඇයි ටේබල් ලියන්න නැතුව ලියමු කියන්නේ? ටේබල් තමයි ඕනේ. හරිද? සාම්ප්‍රදායික නෝට් එක එපා. රයිට් නෝට් එක. ඒක පාඩම් කරන්න අමාරුයි. පාඩම් කරන ළමයට ලේසි. We have to learn relatively පුතේ. සංසන්දනාත්මකව. මේ නැත්තම් අර සාම්ප්‍රදායික අහන එක ලියාගෙන යනවා. ආයෙ තේරුමක් නැහැ පුතේ. නෝට් පිරෙනවා. පුත් පාඩම් කරනවා නැහැ ඊට පස්සේ. දැන් ඕක යන්නේ ඔයගන්ට ලස්සනට chart එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නෝට් එක ඕනේ නම් මේ තියෙන නෝට් එක. This is the note. Right? Okay. පාඩම් කරනකොට බලන්න පුතේ ඔයගන්ට පහසුවක් දැනෙයි මේ වගේ ලොකුවට කියවන්න ඕනේ. හරි පොඩියට chart එකක් විදිහට very simple. දැන් පුතේ අපි මේ කලින් ලියපු එක අර note එකක් ලිව්වහම මොකද්ද? අවුල තියෙන්නේ. ඔව් මේකේ මේ හතරම ලියයි පුතේ පැති 3ක විතර. මේ හතරම ලියන්නේ පැති 3ක. හරිද? Excuse me sir. කතා කරලා දෙන්න. ඔව් පුතේ. සර් මේ මොකද්ද අපි ලිව්වේ දැනට? පුතා පරක් වෙලාද ආවේ? අම්මා. ඔව්. බලමු. නෑ සර් මේ LMS එකේ ඉෂුව එකක් තිබුණා. හරි හරි. මේක එහා පැත්තට දැන් යන එක තමයි කියන්නේ LMS එක කලින් චෙක් කරන්න කියලා දැන් ඔයාගේ අම්මා පරක් වෙලානේ. හරි. බලන්න මේක එහා පැත්තේ මේක ඉවර කරා අනිත් එක යන්නේ. right. එතකොට බලන්න පුතේ excuse me sir. ඔව් පුතේ. sir මට blur වෙලා පේන්නේ වීඩියෝ එක කනද. මොකද හයියෙන් කියන්නේ පුතේ? මට blur වෙලා පේන්නේ sir වීඩියෝ එක කනද. අනිතු හා පුතේ. right. බලන්න මේක මෙහෙම තිබ්බහම අපිට ඇහැ යනවා පුතේ හතරම එකපාර. නේ? Then we get the definitions and we can learn this as one thing, no? හැබැයි මේක වෙනම පිටු පිටු වල දැම්මොත් එහෙම පිටු හතරක වගේ යනවා. ඒතර පුතේ නෝට් එක තියේ ලොකුවට. නමුත් මතක තියාගන්නකොට අමාරුයි. නිසා ඔහොම තියෙන එක ලේසියි අපිට. තවත් ඔයිට වඩා පොඩි කරන්න පුළුවන් නම් පොඩි කරමු. හරි. right. okay. ඊට පස්සේ applications of microorganisms in medicine.
Kan? Then පුතේ 3 applications. මේකත් එක පැත්තක් අනිත් පැත්තට ගත්තාම ඇති පුතේ. Hmm? Do we need to draw the table or the which side horizontally or vertically on the book? Horizontally පුතේ. Better to take horizontally. So producing antibiotic is the first one, right? Then producing vaccine is the second beneficial effect of microorganism in medicine. Producing vaccines. And then Excuse, producing antitoxins. Yes, පුතේ. sir, මම දැන් join වුණේ. ඒයි පුතේ. sir, මම අම්මත් එක්ක පොඩි ගමනක් ගියා. මොනක් ගියා. හරි පුතේ අපි ගිසතිය ආවද ඔය? මේ chart එක ඉවර කරා. මේ chart එක ඉවරයි. කලින් සතියේ එක. දැන් අලුත් chart එකක් ටක් ගාලා ගහගන්න පුතේ. Okay, sir, thank you. Okay. Right. වීඩියෝ on කරගෙන ඉන්න පුතේ හැමෝම. ඔය තුනම ලියන්න ටක් ගාලා. පල්ලෙහාට එකම ගානට තියාගන්න ඉස් ඕකේ. ඔය ගොඩක් මෙන්නේ පුතේ මේ anti producing antibiotics and producing vaccine. Producing antitoxin ටිකක් ලියන්න තියෙනවා අඩුයි. ඇන්ටිබයොටික්ස් හොයාගත්තේ කවුද කියලාද දැන් මම දන්නවා. දන්නවා කවුද පුතේ? ඇලෙක්සැන්ඩර් ෆ්ලේමිං. Alexander Fleming. Yes. එයා තමයි මුලින්ම හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ එක එක කට්ටිය හොයාගත්තා. Okay. මේ පොට්ට ගොඩක් ඒවා ලියන්න තියනවාද? පොඩ්ඩයි තියෙන පුතේ. ගොඩක්ම නැහැ. එතකොට එක පිටුවක් ඇතිද? හ්ම්? එක පිටුවක් ඇති වේද? ඇති පුතේ ඇති. One side is enough. Right. I already got one side. Okay. Done. Right. බලන්නකෝ. Okay. But now producing antibiotics, right? එහා පැත්තට යන්න නැති වෙන්නේ තියාගන්න. Okay. So first we have to know about what are antibiotics, right? Okay. So write with a put a red star and write with your blue pen under the producing of antibiotics. Chemicals, ප්‍රතිපෑනින් තරුවක් දාන important. Chemicals produced in the body of a microbe. Chemicals produced in the body of a microbe. Chemicals produced in the body of a microbe. Body of a microbe to destroy or sabotage. The chemicals produced in the body of a microbe. Body of a microbe to destroy or sabotage another microorganism. To destroy or sabotage another microorganism. Another microorganism are known as another microorganism are known as antibiotics. Another microorganism are known as antibiotic. Another microorganism are known as antibiotic. The tablet that we take today, right? Tablets are known as antibiotics. හරිද පුතේ පේන්න ඉන්න හැමෝම වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා මට කියන්න නැතුව ඔෆ් තව ඉන්නවා ඔෆ් කරගත්තා Now, antibiotic is also a microorganism. yeah right so that's a problem no පුතේ
Why? Because the diseases are also caused by the microorganism, but the tablets are also produced by the microorganism. But some kind of like microorganism killing bacteria are there. No? They use those Yeah. kind of. හරිද යෝෂනී? අන්න ඉන්නේ. Okay, no? Right with it. So there are two types of microorganisms. No? Hey, Benuri, what are the two types of microorganisms? Harmful and harmless. So harmful microorganisms are causing diseases to us. But there are some harmless microorganisms which kill the harmful microorganisms by the chemicals me, they sir. produce. Yes, Pute? සර් chart එක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පුළුවන්. Okay. Right? So Pute, producing antibiotics, producing vaccines, producing antitoxins. So the chemicals, right, produced by the microorganisms to kill the germs, that is known as antibiotics. So there are some harmless microorganisms which killing the harmful microorganisms by their special chemicals. So we can use that chemical, so the microorganism as a tablet. So when we Excuse me, take sir. that, then that microorganism is killing the harmful microbe, and then what? Then it's okay, no? So we can protect from the disease. Sir, I couldn't understand it. Yes, okay, right? Because I am still explaining, no? So I have to Okay, finish sir. the explain, no? Right? Then you can get the idea, right? Then, so chemicals produced in the body of a microbe to destroy or sabotage another microorganisms are known as antibiotics, right? Okay. Sabotage means with a killing halfly. අඩපණ කරන sabotage, not kill permanently, right? සම්පූර්ණ මරලා දානවා නෙමෙයි, බාගෙට මරනවා වගේ කරන reduce the function of the pathogenic microbe, and here destroy mean kill. That is done by what? Chemicals produced in the body of microbe to destroy another microorganisms which was causing diseases, right? So there are some special bacteria or some other microbe, they produce some chemicals, right, which killing the germs, because germs are infecting diseases. So we can use that chemical as a tablet, right? කියන පුතේ බැක්ටීරියාවෙක් ඉන්නවා, කවුරු හරි ඉන්නවා අපිට ලෙඩ හදන අයව මරලා දානවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජාතියෙම කට්ටියනේ. ඔව් ඉතින් එහෙම තමයි. දැන් මිනිස්සුත් කීත් ඉන්නේ මිනිස්සු නේ ගහගන්නේ මරාගන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගෙත් ඉන්නවා ඒ ලෙඩ හදන බැක්ටීරියාව විනාශ කරන තව බැක්ටීරියාව. හැබැයි මේ තව බැක්ටීරියාව අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මුකුත් හානි කර නැහැ. හැබැයි අර අපිට ලෙඩ හදන කට්ටියව මරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අර ඒ බැක්ටීරියාව අපිට ඇඟ ඇතුලට දාගන්න. ඊට පස්සේ එයා අපේ ඇඟේ ඉන්න ජර්ම්ස් ටික ඔක්කොම මැරුවාම අපිට ලෙඩේ සනීප වෙනවා. ඒක තමයි සිම්පල් අයිඩියා එක. right? Okay. බලන්නකෝ. Now Puti, that is the definition of the antibiotics. Right. Here Puti, mostly fungi and bacteria are used to produce antibiotics, right? Then put a blue color point after the definition and write fungi and bacteria. Fungi and bacteria are used to produce antibiotics. Write it Puti. If they come out of the antibiotic and killing the pathogenic microorganism, then we will have a shield of antibiotics.
හරි බලන්න පුතේ. එතකොට මොකද්ද පුතේ ඇවි ඔයා? එතකොට ඇන්ටයිබයෝටික් එකකින් ඒ harmless microorganism එක එළියට ඇවිල්ලා microorganism kill කරොත් අපිට antibiotic shield එකක්ම තියෙනවා නේද? ඔව් පුතේ shield එකක්ම තියෙනවා. Right? Do you know about the Kataragama accident? What is that පුතේ? What is Kataragama accident? Don't. දන්නේ නැහැ පුතේ විහාගේ කියන්න පුතේ. Right. Okay. උදාර දැන් සනීපද? ඉන්නවද? Right. Yes, sir. Okay. දැන් හොඳයි සනීපයි. ඔව් sir. දැන් සිග්නල් නැහැ නේ. ඔව් sir වහිනවා. වහිනවා. කොහොම අනිත් අය ඉන්නේ පුතේ මට කියන්න නැතුව ඔෆ් කරපු කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ. Right පුතේ. So that is a definition of the microorganism, not microorganism පුතේ. මේ antibiotic and we use bacteria and fungi to produce antibiotics, right? But here some special bacteria and fungi, harmless. But mostly the infected also caused by these two types, fungi and bacteria and virus. But viruses are not used to produce antibiotics, right? Right. Here, but the antibiotics can kill bacteria and fungi, but they do not fight against infection caused by viruses. The viruses should have to kill by ourselves, right? Not by the antibiotics. That's the reason. So there is no any tablets for the diseases caused by viruses to take. That's the reason there is no any treatment for dengue. There is no any treatment for corona and no any treatment for the AIDS. So there is virus diseases, no. But there are some treatments, but not to correct the what would they? Yes. Vaccines. What would they? Vaccines. Vaccines, yeah. Then we have to use vaccines for that, right? Not the tablets, right? We can use vaccines for that, right? So they put another blue color point and right. Antibiotics can kill bacteria and fungi. Antibiotics can kill. Antibiotics can kill bacteria and fungi, but they do not fight against virus. Antibiotics can kill bacteria and fungi, but they do not fight against virus. 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 Right, against virus. Okay, then Banpute. Excuse me, sir. Yes, Pute. Sir, can we repeat the last point? Yes, Pute. This is the last point, right? Antibiotics can kill bacteria and fungi, but they do not kill virus. But they do not kill virus. Right. But they do not kill virus. Then Pute, but although antibiotics are not much harmful to humans, they can cause side effects used without medical advice. So there are some side effects with it. We can use it, but little side effects. Right. Then these are the examples for what? Antibiotics, right? Some popular antibiotics. So, බීලා ඇති මේවා වුණ තරම්. පෙති විදි නිකන් පෙත්තේ නම බැලුවා නම් අහුවේ ඔයගලන්ට. හරිද? අපි යටට ලියමු පුතේ one by one. මුලින්ම හතරක් ලියමු because first four is used to kill the bacteria and last one is used to kill the fungi, right? These are the names of the tablets puté, right? Of the antibiotics. Okay, Hannah? Right? Okay. Okay, right. Then puté write one by one. First one is penicillin. 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 The one that Alexander Fleming found. What පුතේ? Yeah, එයා තමයි හොයාගත්තේ මුලින්ම. තෙවිත්මා පේන්න ඉන්නේ පුතේ කනිෂ්කා, තිසරි, හෝ යයිෂ්. දැන් can you turn on cam? Right, don't turn off it. Right, then put amoxicillin or amoxicillin. Amoxicillin. Sir. කතා
Sir, hari amoxicillin, then tetracycline, 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 erythromycin, erythromycin, tetracycline, erythromycin. හරිද සිත්මි ලිව්වද? ඔව්. yes, sir. yes. ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ සින්දුවක් කියන්න ඕනේ. right. then පුතේ මෙහෙම bracket එකක් දාගන්නේ ඔක්කොටම දාලා දාන්න පුතේ like this put a bracket curly bracket and write like this used against bacteria මෙහෙම එකක් දාලා ලියන්න පුතේ මෙතනින් ඒ ඔක්කොම හතරම අහුවෙන්න used against bacteria used against bacteria used against bacteria used against bacteria okay Sneha you are there Aritu okay no yes use again bacteria and there is the final one right put a griseofulvin griseofulvin and put a dash and write use against fungus use against fungi griseofulvin put dash and write use against fungi use against fungi right දැන් මේ Thursday paper class එකේ මම ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ මේ කරපු ඒ වලින් පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ මම කියලාම තිබ්බා මෙතෙක් කරපු හැමදේම I ask questions right මෙතන ඉන්න ගොඩාක්ම එනවා paper class එකට issue එකක් නැහැ ඔව් පුතේ ග්‍රීසියෝ ෆූලින් එකට මේ ලියන්න මොකද්ද? use against fungi use against fungi paper class එකේ පුතේ පාඩම් කරන් එන්නේ මෙතෙක් කරපු theory පන්තියේ කරපු අය paper class එකේ කරපු අයින් ප්‍රශ්න අහනවා දෙන්න දාලා ප්‍රශ්න අහනවා හොඳට පාඩම් කරන් එන්න පුතේ හරිද මොකද අවුරුද්දේ දැන් මාසේ අන්තිම දවසේනේ ඒකට අවුරුද්දේ මුල ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරලා තිබුණ නැත්තම් මටත් හොප්ස් තියාගන්න බෑ ඕගොල්ලෝ ඊළඟ පාඩම් ටික පාඩම් කරයි කියලා මොකද තාම මේ මාසෙයි තාම පළවෙනි පාඩම ඒකත් පාඩම් කරලා නැත්තම් හොඳ මදි ඒ නිසා මම චෙක් කරනවා මේ සතියේ මේ Thursday කවුරුත් එන්නේ නැතුව ඉන්නේ එන්න ඕනේ ගොඩක් දෙනෙක් එනවා paper class එකට. ඉතින් මම කියන්නේ paper class එකට ආවොත් හොඳයි කියලා බල කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඕගොල්ලන්ට දැනෙන්න එපා ඒක හොඳයිද නැද්ද කියන එක paper class එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එන්නේ ඒකට. නමුත් paper class එකේදී මම ප්‍රශ්න අහනවා Thursday 9 to 10 pm. ගොඩක් අය ඉන්නවා. ලෑස්ති වෙලා එන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත එක වඩා ප්‍රායෝගිකව තව එක ක්‍රමවලට paper class එකේ කරනවා. තාම papers පටන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි මේකම හරි රසවත්ව කෙටි ක්‍රම වලින් මතක තියාගන්න හුරු කරනවා. දැන් workbook එකේ මුලින් බැලපු question and answer එකෙන් තියෙනවා බලන්න. Alright. ඊට පස්සේ right I think we finished that part. Here පුතේ the antibiotic penicillin was discovered by the Scottish scientist Alexander Fleming. It is produced using the fungus Penicillium notatum. Alexander Fleming පුතේ. Right? Okay. Right. Then බලන්න පුතේ right එයා හොයාගත්ත කියන්නේ පුතේ that also an accident පුතේ right එයාත් the first they experiment about some bacteria right good lab එකේ තියෙන පුතේ ජනේලයක් එහෙම එකෙන් කොලයක් ආවම පාවෙලා කොලයක් ඇවිල්ලා වැටුණා යා බල හිටපු බැක්ටීරියා උඩට ඊට පස්සේ මේක ගාලා බලද්දි බැක්ටීරියා ටික ඔක්කොම මැරිලා. එයා ඒක නිකන් බැක්ටීරියා ගැන හොය හිටියේ. රයිට්. ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියාව කොහොමද මේ හැදෙන්නේ? ඒ වගේ බල හිටියේ. හැබැයි ඒක පුතේ වෙන මොකක් හරි ඇවිල්ලා වැටුනහම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඉවරයිනේ. හරිද? හැබැයි එයා ඒක ගාලා ආයි බැලුවා. බැලුවාම බැක්ටීරියා ටික ඔක්කොම සවුත් වෙලා ගියේ. දැන් ආයි මුලින් දැන් කරන්න එපා. නේ අපි නම් මොකද වෙන්නේ? ඔව් විසික් කරලා දානවා. නේද? විසික් කරලා දාලා ගහටත් බැනලා නේද කොලයක් එව්වා කියලා හරි. එහෙම වෙනවා. හැබැයි එයා බැලුවා මොකද්ද? එයාට කල්පනා වුණා මේක මැරුණේ කොහොමද? right?
that is killed by the leaf. No, then check that it is not killed by the leaf, but it killed by the fungus on the leaf. Then he analyzed the fungus today and check what happened when the fungus is mixed with the bacteria. He observed that that fungus is killing the bacteria. Then we can use that fungus to against that bacteria, and that bacteria is causing diseases. So he produced the first tablet. එයා පුතේ හොඳ සල්ලිකාරයෙකුත් වුණා. ඒක විකුණන එහෙම තමයි බේතක් හොයාගත්තේ. හරි. ඕකේ. රයිට් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි හොයාගත්තොත් පුතේ මොනවා හරි බේත් පෙත්තක් මොකක්ද තියෙන වාසිය? ඔව් බේත් පෙත්ත විකුණන්න ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ටේජ් එකක් නිකම්ම බැංක් account එකට වැටෙනවා. එන්න මේ නැතුව බෑ ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්තේ. ඒතර ඕන කම්පැනි එකකින් බේත හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ කොටස නිකන් වැටෙනවා account එකට. දෙන්න ඕන. හොඳයි මේ වගේ බේතක් දෙකක් හොයාගත්තාම පුතේ ඉන්න පුළුවන් නිකන්. Then all type of medicines are are produced using microorganisms. Yeah, most of them, not all type, most of them are produced by using microorganisms, right? And these are known as antibiotics. All right. Okay, and you have to use it with medical advice පුතේ, right? Doctor advice. නිකන් කැමැත්තට ගන්න එපානේ. මෙල සමහර කට්ටිය බේත් ගන්නවා ෆාමසි එකකින් ඉන්න එක්කෙනාගෙන් අහලා. ඇයි ડોක්ටර් සල්ලි ගෙවන්නේ නෑ? හරි. සමහර අය ඉන්නවා මෙතන බේත් බොන්න බෑ. ඉන්නවද ඒ අය? බේත් බොන්න අප්පිරියයි. සමහර අය බේත් බොනවා කියන්නේ ආයි වෙනමුකුත් ඕනේ නෑ. හරි. ඒ කියන්නේ දුවනවා බේත්. ඉන්නවද? වමනේ. හැබැයි ඒ බෙහෙත් ප්‍රමාණයෙන් බොන්න ඕනේ. ප්‍රමාණයෙන් බොන්න ඕනේ. බේත් ඉතින් මෙහෙම පුතේ අසනීප වුණොත් බොන්න ඕනේ. එහෙම නොබී ඉන්න එපා. මේ දවස්වල බේත් නොබී ඉන්න බෑ. ඒක තමයි. හරි. right. ඊට පුතේ මේ මොකද්ද? Oh, you have to take all the tablets until it finish පුතේ. Right? But you put away the tablets, right? When you feel a little bit okay, right? When you feel a little bit okay, you take away the and put away all the last few tablets, right? Doctor recommend කරලා තියෙන දවස් 5ක් බොන්න. දවස් 3ක් බිව්වහම ලෙඩේ අඩු වෙනවා. ඉතුරු දෙක බොන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. That is not good පුතේ. Right? Because there are some few bacteria left in the body, right? And then what happens if you are not continuing the dosage? They what multiply happens? again. Yeah, it is multiply again. No, මම කිව්වද ඒක? It is multiply again පුතේ. But who is multiplying again? The most strongest bacteria. ඒකනේ පුතේ ඒගොල්ලෝ අන්තිම ඉතුරුනේ. දැන් අපි බේත් දවස් 3ක් බිව්වා. බීලා තව චුට්ටක් ඉතුරුයි. ඒ චුට්ට ඉන්නකොට නම් ඇඟට එච්චර අවුලක් නැහැ. චුට්ටයි ඉන්නේ. අප නිකන් සනීපයි වගේ හිතෙන ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නවා. හැබැයි පුතේ ඉන්නේ කවුද? අර බේත දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් හොඳම සෙට් එක. ඉතින් ડોක්ටර් තව දවස් දෙකක් බේත් දීලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒ චුට්ටක් මරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක බොන්නේ නැහැ. මට බොන්න බෑ මේවා දැන් හොඳයි කියලා ඉන්න. ඒතර පුතේ අර චුට්ට it is reproduce. ඊට පස්සේ දැන් වැඩි වෙනවා. දැන් වැඩි වෙන්නේ කවුද? දැන් වැඩි වෙන්නේ the strongest bacteria or fungi. එතකොට පුතේ එයාගේ සැරගතිය වැඩි. දැන් අර ටැබ්ලට් එක බිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ડોක්ටර් ගාවට ආයි යනවා. කලින් බේත් දුන්නා හරි ගියේ නැහැ. බිව්වේ නැහැ කියලා කියන්නේ නෑ නේද? ડોක්ටර් මොකද වෙන්නේ? කලින්කට වඩා තව සැර එකක් ලියලා දෙනවා. තව ඊට වඩා සැර බේතක්. ඒකත් බොනවා. ඒකටත් ඔය වැඩේ කරනවා ඔයගොල්ලෝ. දවස් 3යි දැන් හොඳයි කියලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි ડોක්ටර් ගාවට යනවා. ගිහිල්ලා ඊට වඩා සැර එකක් ලියලා දෙනවා. ඒකටත් මේ වැඩේම කරොත් එහෙමයි. ඒකටත් මේ වැඩේ කරන කොච්චරද හැදෙන්නේ හරි. දවස් 3ක් බීලා ඊට දෙක බොන්නේ. ආයි ડોක්ටර් ගාවට යනවා. ඔය ડોක්ටර් ලියා දෙනා පුතේ කොලේක SORRY කියලා දෙන්න. සෝරි කියනවා. ඇයි පුතේ ඊට වඩා සැර බේතක් නැහැ. දැන් මැරෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. right. එහෙම බේත් නොබී ඉන්නේ පාරේද? උඹ පුතේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට සැර යන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක්. ඒ පුතේ අපිට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අර දෙන බේත පුතේ පුළුවන් තරම් ඒ සැර බේත් වලට ඇඟ හුරු කරගන්න එපා. ඒ ડોක්ටර් මුලින්ම දෙන බේත හරියට බොන්න. ඕගොල්ලෝ ඒක වරද්දලා බිව්වොත් සමහර කට්ටිය බොන්නේ නැහැ. දවස් 3 පාරක් නම් මග අරිනවා. අමතක වෙනවා. එහෙම හොඳ නැහැ. පැය 6න් 6ට නම් 6න් 6ට. 8න් 8ට නම් 8න් 8ට. කෑමට කලින් ඒ හැම එකටම හේතුවක් තියෙනවා. අපි හේතුව දන්නේ නැහැ. කියන විදිහට බිව්වම අයි. නිසා බේත් බොන්න පුතේ හරියට. එක්ක නොබී ඉන්න. බොනවා නම් හරියට බොන්න ඕනේ. right. okay. Bachelor of Medicine. what පුතේ? I'm a Bachelor of Medicine. how's පුතේ you?
Right. Yup. Okay. Right. So today we finished that antibiotic part. So producing antibiotic, that's the main uh, beneficial effect in medical field. Any tablets, right? Now we move to the producing vaccines. Right. Now, right, Pute, what are vaccines? Right. Mm, right, Banpute. So, here, Pute, here this is a like a definition for vaccines, Pute. A vaccine typically contains an agent that resembles microorganisms and often made from the weakened or killed of the microbe or from its toxins. Can you write it, Pute? By putting a red star and write with a blue pen, Pute? Under the producing vaccine, Ratupan in Tarwada, Nilpati Ogalian, Pute? Okay, Pute, sit a minute, right.
right බලන්න පුතේ පේන්නේ ඉන්න හැමෝම දැන් කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද right සමහර අය ලීව් වෙලා යවිලා තියෙනවා ලිතේක්ෂ ගිහිල්ලා ආවද නෑනේ ආවිලා තියෙනවා යූසුෆ් ගිහිල්ලා යන්න බෑ පන්තියෙන් ගියොත් එහෙම මං කියන්න තියෙන පුතේ හරි මං බලනවා පන්තියේ පටන් ගන්නකොට හිටියේ කවුද ඉවර වෙනකල් හිටියේ කවුද වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැතුව සද්ද නැතුව ඉන්නේ කවුද දැන් හදිසියෙ ඔයගොල්ලෝ ලීව් වුණොත් එහෙම ඔයාලට ටක් ගාලා රීජොයින් වුණොත් චුට්ටක් කියන්න පුතේ කියන්නේ ඔයගලන් තියෙන ගොඩාක් ලියලා නම් අහන්න මම ලීව් වුණා අම්තේමට ලිව්වේ මේක කොච්චරක් ඉඳ තියාගන්නද කියලා නැත්නම් පුතේ එතන ඉඳන් ආයෙ ලියන්න යනවා එහෙම අහන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලීව් වෙලා ආයි පන්තියට එනකොට ඒ කියන්නේ එන්න බැරි වුණොත් පන්ති ඉවර වෙලා නම් ඔතන මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ සර් මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා ආයි ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා මේ හේතුව නිසා මම රෙකෝඩින් එක බලලා කියන්නම් කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අද ක්ලාස් එන්නේ නැත්නම් ඒත් මට ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ සර් අද මට ක්ලාස් එන්න වෙන්නේ මේකයි හේතුව මම වීඩියෝ එක බලන්නම් කියලා. අර ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකකට තියෙන මගේ නම්බර් එක. ඒකට පර්සනලි දාන්න ගෲප් එකට නෙමෙයි දාන්න ඊට පස්සේ මම කියනවා දෙගොල්ලන්ටම හරි පුතේ වීඩියෝ එක බලලා මට කියන්න කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේම පුතේ වීඩියෝ එක බලලා ඊළඟ සතියට කලින් බලන්න ඕනේ. බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. සර් මම වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම රිප්ලයි එකක් දානවා හොඳ පුතා. හොඳයිනේ හරි. හොඳ පුතා කියලා දාන්න. හරිද? එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පුළුවන් තරම් ක්ලාස් කට් කරගන්න නැති වෙන්න බලන්න පුතේ. Right. So පුතේ a vaccine is typical contains an agent that resemble a disease causing microbes. I will tell what is that. First, vaccine typical contains an agent that resembles a disease causing microorganism and it is often made from weakened and killed. This is disease causing microorganisms, right? Kind of typical things, right? Okay. Another sign of Yeah, injection. like that. I will explain what are the ingredients of the vaccine today, right? But first, check the single definition of the what would they here? අඩපණ කරන ලද හෝ මියගිය ශුද්ධ ජීවීන් හෝ නිපදවන විෂ ද්‍රව්‍ය හෝ භාවිතා කරනවා. right? එහෙම තියෙන්නේ. නිකම් හදන්නේ මොකද කියලා තියෙන පුතේ. Contains what? Agent that resembles a disease causing microorganisms. And it's often from weakened, right? And there are 4 types of disease පුතේ. Right? Sorry, 4 types of vaccines. So here පුතේ කියන්න එපා බලන්න. හැමෝම අහන් ඉන්න. Vaccines made from weakened microbes. Right? Then vaccines made from killed microbes, vaccine made from toxins of microbes, vaccines made from body parts of microbes, right? So Pute, vaccines made from weakened microbes mean what Pute? And what is the theory of or what is the process in here Pute? How the vaccines are react on our body? First we have to know about a special cell inside our blood that is known as white blood cells, WBC, white blood cells with it. So this act as an agent or the protector of our body with it, and like soldiers in a country, right? Same like the white blood cells are protecting us from the pathogenic microorganisms, right? So these are the agents. බැක්ටීරියා එකක් තිබ්බාම ඒකට ඇරිලා ඒ බැක්ටීරියා පුපුරනවා. පුපුරලා දානවා මරනවා පුතේ. So this white blood cell have the ability of not WBA පුතේ WBC. This white blood cell have the ability of killing the germs, right? So killing the germs by producing some special kind of chemicals that also produced by ourselves by the white blood cells, right? So putte, before producing chemicals, it have to investigate what is the type of microbe, right? Because there are so many microbes, no, so many microbial types because the chemicals are known as antibodies, not antibiotics, antibodies, and the antibodies are react on one type of microbes only, not all type of. So here, if some microbes are enter to our body like this, and there is a minimum limit or minimum number of microorganisms to cause the disease. The limit is depend on the person,
and the power of the microbe and all the things. Apa nikan gamuko the limit is 100. That's not a definite value. It means to cause the disease, the amount of microbes should have to increase more than 100. Now there are few of it, no? Not 100. So what happened now? Now they are inside our body. So then the white blood cell move near to it and it is investigating what's the type and how to kill it and what is the most suitable chemical to destroy that. But when the time is passing, what happened to it? Yeah, the number of microorganisms are increasing by the process of reproduction of them, right? But if it is exceed the limit of 100, what happened? Then we cause the disease, right? But before that, if the white blood cell can kill the now the disease to us. අපිට ලෙඩේස් හැදිලා දන්නේ නැහැ පුතේ හැදුනද කියලා. ඉතින් ඒකයි. ඉතින් that depend on your immunity system. Immunity system mean පුතේ the total white blood cells and the activity of it. Right? If your immunity system is well, it kill all the germs as soon as possible before it increase in the limit. හැබැයි සමහර වෙලාවට පුතේ ටිකක් අමාරු වෙනවා. ලෙඩේ හැදෙනවා. ඒ මෙයා හොයනවා හම්බ වෙන්නේ හම්බුනකොට පොඩ්ඩක් පරක්කු වැඩි. මේගොල්ලෝ වැඩි වෙලා ලෙඩේ හැදිලා ඉවරයි. ඒ ඊට පස්සේ try කරනවා කොහොම හරි මරලා දාන්න. හරිද? බලන්න Excuse me, sir. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා. Yes. White blood cells are colorless. Yeah, No? most of them are colorless, but we call it white blood cells. Right? Okay, Situni. Right. Ban පුතේ. So, then පුතේ බලන්නකො white blood cells. Right? අහන් ඉන්න පුතේ. එතකොට පුතේ මේකෙදි now පුතේ can't we produce that chemicals early in our body? Oh, they can produce it artificially and inject to our body the chemicals. That also can't put it because the chemicals is special is to it is depend on the type of our body pute. So it is varies with the person to person. කෙනාට කෙනා වෙනස් පුතේ. ඒක අපේ ඇඟින්ම හැදෙන්න ඕනේ. Then how to produce the antibodies early pute? Yeah, we can inject the microorganism to our body. The pathogenic, yes. But pute, the first type is now these are special microorganisms, the same disease microorganism, but some kind of changes done here pute by the scientist. First type is change is made from කවුද පුතේ කහින්නේ මයික් ඔන් කරන්න remove යනවා හරිද පුතේ දුමිදු මයික් ඔෆ් කරගන්න right then vaccines made from weakened microbes. Weakened mean pute mainly they remove the function of reproduction because all the characteristic of organism is doing by the research මොකද කරන්නේ පුතේ අහන්න ඉන්නේ what are you doing don't do another things right everyone කො වීඩියෝ on කරගන්න හැමෝම මේ හොඳ කතාවක් කියන්නේ ඊට පස්සේ තේරෙන්නේ එකක්වත් ලියන්නේ නැහැ පුතේ කො තව ඉන්නෝ මිනේලි කොහෙද ගියේ අනේ ඔක්කොමලා පොඩ්ඩක් බැලුනේ නැත්තම් යනවනේ කොහෙද යන්නේ වීඩියෝ එක නිකන්ද ඔතන යන්නේ හරිද යන්නේ නැතුව ඔෆ් කරන්න බෑ වීඩියෝ හරිද ඉන්නෝනේ හරි right අර මං කියා තියෙන කලින් මොකද එහෙම ඔෆ් කරන්න එපා අර සමහර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හරක් පට්ටියක් දක්කගෙන යන්නේ නේ හරි ඉන්නේ හරක් බාන කෙනා හිටපු ගම හරක් ඉන්නවා කානුවේ බහිනවා කැලේ පයින්නවා 10 කියලා දෙන්න ඕනේ පස්සට පාරක් එතකොට ආයි පාරට එනවා දැන් මටත් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ සැරින් සැරේට වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ කවුද එහෙම වීඩියෝ ඔෆ් කරගන්නේ අර හරක් වගේ තමයි එමුනොත් හරි ඒ නිසා ඔෆ් කරන්න එපා හරි right ඔන් කරන්න කියන්න තු ඔෆ් කරන්නේ නැහැ මං ජහ කියලා ගන්නවා අයියේ හරි ඔෆ් කරන්නේ නැහැ මට කියන්න තු වතුර එකක් බිව්වත් මොනවද එකක් බිව්වත් වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ right then පුතේ this is same microorganism දැන් මේක අමතක කරන්න පුතේ මේ this is the thing happen in natural පුතේ අපේ ඇඟේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ then පුතේ here this special microbes created by the scientists it lost the ability of reproduction if we inject 50 there is only 50 not increasing but it is same as the original one then what happen now we inject that into our body as vaccines now same thing happen white blood cells come close to the bacteria and analyze it then it have more time
Absorb. Yeah, no, yes. Then put it produce the chemical. By after the analyzing, it produce the chemical to destroy the bacteria. This also same like the natural thing, but lost the ability of reproduction. That is done by the scientists by using the gene technology. Now it is killed by the microbes. Okay, then even happy. But these special chemicals are remains in our body for few years, like 5 years to 10 years. අවුරුදු 5ක් 10ක් මේ chemical එක තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක අමතක කරන්න මේ අනිත් කට්ටිය. දැන් එනවා කවුද? අර ඔරිජිනල් මයික්‍රෝබ් කෙනෙක්. හරිද? ඇවිල්ලා නේ දෙන්නම් කියලා එනවා ලෙඩේ හදන්න. හරිද? හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ඔව් ටක් ගාලා these chemicals are then what happen? These chemicals are killing these bacteria as soon as possible. ඇඟට ඇතුළු වුණා විතරයි හතර වටෙන්ම ගහනවා. උද්භාවනා මොකද උනේ කියලා. ගහලා ගහලා මරන්න දානවා. ආමුදේ ඇයි පුතේ no need to analyze it no because it is analyzed before. එතකොට කලින්ම අපි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. කොරෝනා වෛරස් කියලා මේ කොරෝනා වැක්සින් කියලා මොකද්ද ගහන්නේ? same corona virus. But Sinopharm එක. yeah, the name is Sinopharm, but the inside is that is virus පුතේ. ඔයගොල්ලන් ගහනවා පුතේ පොඩි කාලේ BCG කියලා එකක් නේ for the what පුතේ මොකද කියන්නේ මේ right for the disease that is known as tuberculosis ක්ෂය රෝගය. මෙතන පාරක් ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර අයගේ. ගහපු එකනේ. හරිද? එතකොට ඒක ආයෙත් ගහනවනේ. අයි ගන්නවද? හරිද? එන කට්ටෙන් ආයි හිල් කර ගන්න පුතේ. හරිද? ආව්. හරිද? අයි මට ඒක ගහුවොත් තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ ස්පෝයි තව තව ගහනවා නේ පුතේ. ඒ ගහන්නෙත් මොකක්ද? that is caused by the bacteria පුතේ. So inside that vaccine also pathogenic bacteria. මේ ගහනවා පුතේ. හැබැයි අවුලක් නෑ ගැහුවට. මෙහෙමනේ අපි ඉතින් ඒ ගහන වෙලාවේ කිව්වොත් එහෙම මේ ඉන්න මං ඔයාලට බේතක් ගහන්නම්. මේ ඉන්නේ ලෙඩේ හදන බැක්ටීරියා. නැත්නම් පුතේ කොරෝනා කාලේ කිව්වනම් එහෙම එන්න මං විදිනවා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් මේක හොඳයි. මේ කොරෝනා වෛරස් එක තමයි ඉන්නේ කියලා. දුවයි හරිද? දැන් පොඩි කාලෙම අම්මලාට කියනවා පුතේ. දැන් පුතාලා ඉන්නේ අතේ අම්මට කියනවා ඔ මේ ඉන්නේ ක්ෂය රෝගයේ හදන බැක්ටීරියාව එන්න මං දරුවට ගහන්නම් කියලා. අම්මා දුන්නා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ හරිද? ඇයි පුතේ ඒක ගැව්වොත් එහෙම හිතන්න ඒගොල්ලෝට ඕවා කියලා දෙන්න බෑනේ පුතේ හරි. But that is same as the original one. Only it lost the ability of reproduction. But that is more good. හැබැයි සර් මට රුබෙල් ලයින් එක ගහලා තියෙනවා. මොකද අවුරුදු පුතේ? 12 දී. What? මට රුබෙල් ලයින් එක ගහලා තියෙනවා. ගහලා තියෙනවා ගහන පුතේ කියව ගහනවා. හරි. ගහන්නේ පුතේ. හරිද? ඒ ගහන හැම එකෙම තියෙන්නේ ඒ මයික්‍රෝබ්ම තමයි. හැබැයි බය වෙන්න එපා. Because it lost all the functions with the gene technology. What පුතේ? අත වශයෙන් ගහනවා නේ. එක එක වශයෙන්දි ගහනවා. නේ සිතුමි? Yes no? සර් Yes, සිතුමිනිත් පේන්න ඉන්න. ඔව් පුතේ. සර් ඒකට අත්වාරයක් ගහපුවාම අර ගහපු ඉන්ජෙක්ෂන් එක ඒක උලා යනවාද? අත්වාරස් එක? ඇත්ත වෛරස් එක? ඒ දැන් බෙහෙත් අපිට විඳිනවනේ. ඔව්. ඒ බෙහෙත් එකේ අර අත්වාරස් එක විනාශ වෙනවා. පුළුවන් පුතේ. ඒ ඇත්ත වෛරස් එකත් අපිට ගහපු එක වගේම තමයි. වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒකට හදපු බේතම අපේ ඇඟේ අවුරුදු 5ක් 10ක් තියෙනවා. අපේ ඇඟෙන්ම හදපු අර ඇන්ටිබොඩි එක. ඇත්ත වෛරස් එක ආපු ගමන් ඒ ඇන්ටිබොඩි එකෙන් මරලා දානවා. ඇනලයිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කලින් ඇනලයිස් කරානේ. අරකම තමයි වෙනස තියෙන්නේ. ඔය පැටව ගහන්නේ නැහැ. එච්චර. පැටව ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙමයි පුතේ. ඒක දාන එකක් තියෙනවා. So vaccine made from weakened microbes. weakened කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පුතේ අර reproduction gene එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ vaccine made from killed microbes. දැන් පණ තියෙන කෙනෙක් දාන්න සැර වැඩි පුතේ. ඌව මරලා දානවා. only the dead body. ඒක ඇනලයිස් කරලා ඒක මරුවාම ඇති. ඒ ඇති ඒක පුතේ ඒකයි. then vaccine made from toxins of microbes. microbes දාන්නෙත් නෑ. එයාගේ විස විතරක් දානවා. then පුතේ vaccine made from body parts of microbes. කෑල්ල කෑල්ල කපලා පොඩි පොඩි කෑලි දානවා. ඒත් ඇති. then you have to remember all the disease relevant to the type of the vaccine puti, because they ask. So write the examples for vaccine made from killed microbes. Then you have to write these answers. What puti? Microorganisms වල කොහොමද කපන්නේ? අපේ පුතේ gene technology. ඒක මං කිව්වේ වෙනම ශේෂ්ත්‍රයක් පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද? My ambition is doctor, engineer, pilot, teacher. Only that no, but there are so many fields.
gene technology also one of great job පුතේ. Right, because you can do lot of things, right? ඒකෙන් තමයි කරන්නේ. ජාන තාක්ෂණය, ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව. right. බාන පුතේ. සර් මම ඒ වගේ වීඩියෝ බලුවා. ආ පුතේ. කියන්න පුතේ. එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ටෙක්නොලොජි වල වීඩියෝ බලුවා. වීඩියෝ බැලුවා. ඒවා කියන මිනිස්සුගේ මොකක්ද හිතපුවට හදපු සත්තු. තේරුණේ නැහැ පුතේ මොකද්ද? එතන by using the gene technology they are producing so many things putte. They are producing vaccine and all the other things. Yes putte. microorganisms that මැරලන්ස් දාන්නේ ඔව් කියන්න පුතේ මම අහන් ඉන්නේ මැරලා දාන්නේ රියැක්ට් කරන්න කොහොමද සර් ඔබේ අනිත් කටියට because it need to only analyze in the body structure, no? So when the white blood cell is analyzed in the body structure, that's enough to kill the original, right? That's enough to kill the original putte, right? Okay, fine putte. Right. බාන් පුතේ right බාන් පුතේ දැන් එතකොට ඔයගලන්ගේ yes ආවතේ right ඔයගලන්ට තියෙනවා බාන් පුතේ මේ Sunday පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා එක්සෑම් එක වෙනුවෙන් අපි පාස් පේපර් එකක් ලියනවා ඒක ඩීටේල්ස් ටික ගෲප් එකට දාන්නම් ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න මේ ඔයාලගේ එක්සෑම් තියෙන ගොඩක් අය third term දැන් first term තියෙන අය මේ දැන් grade 9 එකේ එකට එන්න කමක් නැහැ ඒකට ආව third term ලිව්වට first term එකත් අහු වෙනවනේ කොහමද links ටිකයි process ටිකයි දාන්න නිදහස් දවසේ වෙන පන්ති නෑ ගුරු නිවසේ ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ exam එක target කරලා යන free seminar ටික තියෙනවා ඒක දින ටිකයි කොහොමද කියලා දාන්නම් පුතේ pay your attention to the group දැන් තාම හදලා නෑ හදන ගමන් හැදුවට පස්සේ කියන්නම් group එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඉරිදා තමයි තියෙන්නේ හරි අනිත් classes ඔක්කොම තියෙනවා ඉරිදා වෙන class නෑ පුතේ මං කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගුරු නිවසේ හැම නිවාඩු දවසකම පන්ති නිවාඩුයි පුතේ පොය දවසේ වෙන මොනවා හරි තයි පොංගල් හරි මොනවා තිබ්බොත් නිවාඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ එකක් ගුරුවරුන්ට නිවාඩුවක් ඕනේ. වැඩ කරන අයට නිවාඩුවක් ඕනේ. ඕගලන්ට නිවාඩුවක් ඕනේ. දැන් ටීචර්ස්ලා එහෙම කියලා එක දවසින් කොහෙවත් යන්න බෑ පුතේ. අර ඕගලන්ගේ ඉදිරි දවස් ටිකේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගන්න. පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. දැන් සමහර විට ඕගලන්ටත් කොහෙවත් ගමනක් බිමනක් යන්න බෑ පන්තියක් තිබ්බ. තමයි ගෙදරින් එක්කන් යන්නෙත් නෑ. නිසා සමහර ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා මොකද්ද? ඔව්. සාමාන්‍ය නියමිත දවසේ පන්ති කරන්නේ නැතුව හැම පොයටම පන්ති දානවා. මම එහෙම අයටත් කියලා තියෙන පුතේ කිසිම අමතර පන්තියක්වත් පොය දවසේ හරි වෙන නිවාඩු දවසක හරි තියන්න බෑ. පොය දවසේ කිසිම ක්ලාස් එකක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට පුතේ. හැබැයි අනිත් නිවාඩු දවස්වල දැන් නිදහස් දිනේ වගේ වෙන වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙන්න පුළුවන්. වෙන වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆ්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා. එහෙම තමයි ඉස්සරහට ගුරු නිවසේ යන්නේ. ජනවාරි මාසේ කරා පුතේ අපි ටයි පොංගල් වලටයි පොයටයි. ඒකට හේතුව අර අපි 6 වෙනිදානේ පන්ති පටන් ගත්තේ. මුල් ටිකේ කරන්න බැරුණා ජනවාරි. ඒක කවර් කරගන්න තමයි පොය දවසේ ටයිම් පොංගල් කරේ. පෙබරවාරි ඉඳන් පුතේ කැලෙන්ඩරේ තියෙන නිවාඩු දවසක්ද ගුරු නිවසේත් පන්ති නිවාඩු. හරිද? හැබැයි එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලාස් නෙමෙයි. ෆ්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්. හරිද? දැන් එහෙම එකක් තියෙනවා පෙබරවාරි 4 ඒ ඔයගලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට දෙන සපෝට් එකක්. එන්න හැමෝම දින වේලාව බලන්න පුතේ. ලින්ක්ස් ඔක්කොම ගෲප් වල වැටෙනවා. LMS එකේ නෑ ඒවා. රයිට්. බලන්න පුතේ. ආ පුතේ. තෙරන් ටෙස්ට් එකේ ඉලක්ක කොට ගන්න සෙමින එකක්ද? අන්න හරි පුතේ. ඔව්. ඒ වගේ එකක් තමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් උතන දෙකක් ඉන්නවනේ. grade 9 කියන අයත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ 9 එකට එන්නේ. 8 third term තියෙන 8 එකට එන්නේ. එතකොට හරි. දවස් බලන්න ඉන්නේ. ඕකේ. then පුතේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තව පොඩි උදව්වක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඔව් පුතේ. සර්ලගේ ට්‍රිප් එකක් යනවා නේද සර්? යනවා. ඒ ඔක්කොම අපි ප්ලෑන් කරමු. ටික ප්ලෑන් කරනවා. පුංචි හපන්නු එක එනවා, ට්‍රිප් එක එනවා, පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි එක තමයි ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් එක. ඒ කරදරේ ඉවර කළා දාන්න පුතේ. ඉවරයි ඊට පස්සේ. නේ ඔයගලක් කරදරේ අපිට කරදරේ ඒක. හරිනේ? මහා කරදරය. මහා කරදරය ඇස. ඒක තමයි පුතේ. ඉවර කළේමු. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් හිත නිදහස්. හරිද? හරි. මම නිදහස් දවසෙත් නිදහසේ ඉන්නේ නෑ නේ පුතේ. නිදහස් ඊට පහුවෙන ඉඳන් එක්සෑම් එකනේ. නිදහස් දවස් නිදහසේ ඉන්න එපේ. හරි? ඕකේ. බලන්න. එතකොට උගන් පොඩි මැසේජ් එකක් දැම්ම පුතේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි කමෙන්ට් එකක්. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔව් group එකට පස්සේ බලන්න දැන් මේ
ඒ තමයි මේ අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගැනයි ක්ලාස් ගැනයි මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔයගොල්ලොත් ඒක බලන්න ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා Facebook එකේ ඒකේ ගහලා තියෙන පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි කමෙන්ට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තගේ Facebook account ඇති අයියා අක්කගේ හරි ඒකෙන් ලොග් වෙලා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුතේ ක්ලාස් එක ගැන. අර ඔයගොල්ලෝ වෙනදාට එවන්නේ WhatsApp එකකින් ලකුණු කියනකොට සර් මට කලින් ලකුණු මෙච්චරයි දැන් මෙච්චරයි කියන ඔයගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස්නේ පුතේ. මොකද අර ඔය පෝස්ට් එක තමයි Facebook අපේ page එකේ උඩම තියෙන්නේ. දැන් අලුතෙන් කවුරු හරි ගියාම page එකට බලන්නේ කමෙන්ට්ස් නේ. දැන් අපිත් online මොකක් හරි බඩුවක් ඕඩර් කරනකොට කමෙන්ට්ස් බලනවා. කමෙන්ට්ස් හොඳයි නම් ගන්නවා. අපෝ මේක ගන්න එපා කියලා දාලා තිබ්බොත් ගන්නෙ නෑනේ. ඒ වගේ තමයි ක්ලාස් එකෙත් කමෙන්ට්ස් බලනවා පුතේ. මේ දැන් කමෙන්ට්ස් වගේ ඒවා මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දැන් Facebook YouTube යනකොට like වගේ ඒවා පුතේ අර තියෙන වෙනම කම්පැනිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දුන්නාම ඒගොල්ලෝ බොරු කමෙන්ට්ස් දානවා. හරි. එහෙම බොරු කමෙන්ට්ස් දාගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නෑ අපේ YouTube එක channel එකක්වත් Facebook page එකක්වත් කිසිම එකක් එහෙම සල්ලි වලට දාපුවා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා අහනවත් එක්ක පුතේ මෙන්න මෙච්චර පැකේජ් එකක් තියෙනවා likes 10000ක් ගන්න පුළුවන් ගන්නවද කියලා. එහෙම වැඩක් නැහැ නේ පුතේ. ඒ නිසා මොකද මේ කිසිම එකක් සමාන කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ හදවතින්ම දාන කමෙන්ට් එකට. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ විදියට හරි එහෙම නැත්නම් දෙමාපියන්ට විදියට හරි පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියන්නේ පුතේ about the Guru Niwasa Institute. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ යන classes ගැන පුළුවන් නම් පුතේ ටිකක් දිගට දාන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් ආපු අය දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ටීචර්ස් ලගේ නම් දාලා මේ පන්තිය ගැන පුතේ heartfelt comment එකක්ද? ඔව් මොකක් හරි මං කියන්නේ නැහැ පුතේ මොකද්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ කැමති එකක් දාන්න. හැබැයි මං කියපු පුතේ අර ටීචර්ස් එහෙම චුට්ටක් බලනවනේ බලනකොට ඒගොල්ලන්ගේ නම් මෙහෙම කියලා තිබ්බම ආසයි පුතේ. මොකද මගේ නමත් කියලා මෙයා. කියලා කිව්වම ඒ ටීචර්ස්ලා පොඩ්ඩක් මොටිවේට් වෙනවා. නේ ඔෆිස් එක පැත්තෙන් කොහොමද සපෝට් එක හොඳයි දෙය කතා කරන්නේ මොනවා තමන්ගේ අදහසක් ෆෝන් එකක් දාන්න පුතේ පොඩ්ඩක් අපි දැන් ඕගොල්ලෝ හොයාගන්නත් බෑ අපිට කවුද කියලා දාන්නම කියනවා නෙමෙයි කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ළමයි ක්ලාස් එකක් දාලා තියන්න. ඒතර අපිට නිකන් සමහර අය අම්මගේ account එකේනේ දාන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ. මොකද අපිත් බලනවා පුතේ. ඒක අපිටත් හොඳ මොටිවේෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ කමෙන්ට් එක. ඉතින් මේ පෝස්ට් එකට පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා දාන්න කැමති අය. හරිද? right. ඔයගොල්ලෝ යන classes ගැන කියලා. ඒක තමයි පුතේ main post එක අපේ දැනට මේ අවුරුද්දේ යන. හරි? okay. then ඒකත් මම දැම්ම පුතේ පස්සේ පුළුවන් වෙලාවක ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. okay. right. බලන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි යමු ඊළඟ එකට. you have write the vaccines homework. මේ ටික ලියන්න පුතේ දැන් ලියලි හිටියොත් වෙලා යනවා. මේ යටින් මේක ලියන්න. right මේ යටින් ලියන්න. yes. The vaccines are like the same virus that is infected you, but a weaker type so that our immune system can easily destroy it. Say it again පුතේ. Vaccines are like the weak type of virus we already got infected with, so that our immune system can destroy it easily. Not clearly පුතේ. Your words are not clear. පොඩක් හිමීට කියන්න බෑ පුතේ චුට්ටක්. Say it again. The vaccines are yes. weakened. Yeah, weakened. So immune system can easily destroy them. Yeah. Right? Then what? Destroy them. Then what putte? What putte? Yeah, that's all. Yes. First, the this weaken what putte? Weaken microorganisms which was inside the vaccine destroyed by our white blood cell. Right? ඒ ටික ආයිතුරු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. But the chemicals are remain for 5 to 10 years. That's good. Then no need to analyze and produce again the chemicals. So that is already in our blood. Then the original microbe is inside our body. What happened when it move inside to our body? Certainly we can destroy it by using these antibodies which was produced early with the help of vaccine. Right? You get the idea about the vaccines now? Right? Okay, guys. හරිද? කෙලින් ඉන්න හැමෝම කො? ඇද වෙලා නාකි වෙලා වගේ ඉන්නේ නැතුව කො? කෙලින් ඉන්න. Right. Then I'm straight. yeah. You are vertebrate, no, not invertebrate. Right. Okay. Right, now we are moving to the producing antitoxins. බලමු මේ මොනවද කියලා. බලන්න පුතේ. මෙහෙම ලියමු. First we have to know about what are toxins. Then we can
talk about the antitoxins, right? So put a red star under the topic of producing antitoxin and write with your blue pen. Athu panin taruwak danin patin. Biochemical substances. Biochemical substances. Okay, Panchali. Okay, no? Hey, එහෙම ඉන්නේ නිකන් අම්මැලි වගේ. Excuse me, sir. අසනීපද? Are we supposed to click the red color dot? Yeah, okay, star is better. හරිද පංචාලි? ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ? Right. No, sir. No, yes, good girl. කියන්න පුතේ. Biochemical substances produced by pathogenic bacteria. Pathogenic mean පුතේ harmful. So, biochemical substances produced by pathogenic bacteria which harm the host. Right? Which harm the host. Activity. I will explain what is host. Let's write it today. Biochemical substances produced by pathogenic bacteria which harm the host. Host mean පුතේ us. ලෙඩේ හැදෙන කෙනා. The chemical substances produced by the pathogenic bacteria which harm the host activity are known as toxins. Host activity are known as toxins. Sir, can you tell from first? I had a connection issue and I just left. This one put biochemical substances produced by pathogenic bacteria which harm the host activity are known as toxins. This means put kind of chemicals produced by the disease bacteria or the other microbe inside our body. Because first they enter put then they produce some harmful chemicals. So the harmful chemicals produced by the bacteria or the other types are known as toxins. Visa hadano. Right? Toxins. Then what are antitoxin? Anti mean we have to remove the toxic part and we can produce another chemical. So right, put another star and write with your blue pen. Right? Sir, red star එකක්ද? Or other pen in taruwak danin patin liyan puthe. Liyan. The chemical which was synthesized in produce සංශ්ලේෂණය කරනවා. So the chemical which was synthesized using the toxins. The chemicals which was synthesized using the toxins by removing it. Using the toxins by removing its toxic component. Using the toxins by removing its toxic component. By removing its toxic component. By removing its toxic component. Excuse me, sir. Yes. So can you repeat the point? Yes, Pute. The chemicals which were synthesized using the toxins. The chemicals which were synthesized using the toxins by removing the toxic component. By removing the toxic component Antitoxin. is known as antitoxin. By removing its toxic component is known as antitoxin. Is known as antitoxins. Okay, Vihas? Is known as antitoxins. That means if we take one toxin component out of this organism and put in the vaccine. Then we remove the toxin part and then we produce that. That is known as antitoxins. Right? Excuse me, sir. Okay. Diteksha pencil in the liyanne? Excuse me, sir. Yeah, using the pencil. Why? You need to write the last things. Okay. Copy the note as soon as possible. Okay. Kanishka, I put off and pen in there. Go. Komala innawane? Right. Ganuli, all is well, no?
Excuse me, Yes, sir. no පුතේ not. Okay. Right. බලන්න. Minali, all is well, no? පුතේ? Yes, sir. Yes, good. Right. සංසික මොකද ගන්න ෆෝන් එකකින්? සංසික මොකද ගන්න? ඈ? අනිත් එකට කනෙක්ට් කරන්න අතර මේ මොකද පුතේ? අනිත් එකට කනෙක්ට් කරන්න. Right. අනිත් පොඩ් Hari. So write the examples පුතේ. Tetanus vaccine. Yeah, tetanus vaccine. That's also a kind of vaccine පුතේ. Now write tetanus vaccine. Tetanus vaccine. පිට ගැස්මට ගන්න ඒ වැක්සීන් එක. පිට ගැස්මට ගහන vaccine එක. ඔව් පුතේ. So what is the example for the vaccines, producing vaccines? Producing antitoxins. Vaccines, Vaccines mean පුතේ? not the other one. Last Producing one. vaccines. Here. This one. Oh, okay, sir. Yeah, you have to write it as homework පුතේ. homework එක විදිහට ලියන්න පුතේ. හරිද? Okay, sir. Okay. ඒක homework එක ලියන්න කිව්වා. හරිද නෙළුනි? අන්නඩි නැතුව ලස්සනයිනේ. පිට ගැස්මට ගන්න බේත. පිට ගැස්මට ගහන බේත. මොකද්ද මේක? ඔව්. right? හරිද? තාම කොණ්ඩේ වැවුන්නේ නැද්ද යා දෙව්? දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ලයින් එකක් තියෙන සර්. ලයින් එකක් තියෙන්නේ. නෑ හරි. okay. තව ටික යවනවා ගදාලා පෙන්නන්න. okay. එතකම් බෑ. right. ඔන්න දැන් අපි මේ පැත්තත් ඉවරයි පුතේ. I think we finish all the use of microbes in medicine. right. ඔය විදිහින් පාඩම් කරන්න ඕනේ පුතේ. දැන් මේ සාරාංශයක් විදියට තියෙන්නේ. right. so have to learn it well. මම check කරනවා first day. ලබන සඳුදා check කරන. සඳුදා නෙමෙයි අඟහරුවා. okay Melanie. okay. Now we have to move to the next beneficial effect. That is what putte? Applications of microorganism in industries. Here we have to discuss about some few industry putte about the producing of biogas, metal extraction, milk-based products, and putte coir industry. Only 4, but there are so many what factories that we use microbes like this. චුට්ටක් පුතේ අපි කතා කරනවා. හරිද? dairy product කතා කරනවා, biogas කතා කරන් තියෙනවා, metal extraction තියෙනවා, plant fibers තියෙනවා. alcohol නෑ පුතේ කතා කරන්න. පුතාලා ගෙදර හැදුවොත් එහෙම. එහෙම නෑ ඉතින්. alcohol ගැන නෑ කියලා දෙන්න. හරිද? vinegar ගැන bakery industry එකත් නෑ. 8 වල තිබ්බ drink alcohol. what පුතේ? Sir, you can make a type of alcohol using some baking powder, Yeah. lukewarm water, and sugar. Actually, the not reason for not discussing producing alcohol in grade 9 because we learning grade 8. That experiment, no. Right? That's the reason actually, right? Okay. Then පුතේ, right? හැමෝම ඉන්න ප්‍රබෝධවත් ඉන්න හැමෝම කොබන්. අය පුතේ යන්න ඕනේ මේ වේගෙන්. දැන් අපි දැන් පළවෙනි පාඩම හයිනා ඉවර වෙන්න ඕනේ. තා චුට්ටක් ඉක්මනට. නැත්නම් cover කරන්න බෑ. because our target is to cover the syllabus in March පුතේ. first term. ඊට පස්සේ first term තියෙන අයට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඔව්. තව first term එකේ කල් යන අයට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. කරලා ඉවරයි. ඕන දවසේ තියන්න කියලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගාන්ට් එක කරගෙන යන්. ඔයගොල්ලෝ හොඳයි පුතේ ටක් ගාලා වැඩ ටික කරන්න අපි කරමු. අලුතෙන් ආපු අයත් පුතේ ඉක්මනට පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝත් එදා ක්ලාස් එකේ හිටියා වගේ තමයි. හරි. right. නම් දැන් පුතේ ආයි පොත Industrial microorganisms. yeah, right පුතේ. I think this is the last, no? Not last, no? Right. Here this is third usage, no? Beneficial effects. So right putte in here like this because we are going to put a chart same as the last two. Applications of microorganism in industries, yes putte, but we have to explain just only 4, but there are more. First we can explain that 4 and then we can write there are some others also here putte. So the first main ඉරින්ද ගන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ පොත අලුත් පිටුවක් ගන්න. පොත අනිත් පැත්ත අරවන්න. අපිට පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ පුතේ ගොඩාක් ලියන්න නෑ ඒකේ. හරිද? ඒ නිසා බලමු. Double එකක් ගන්නද? Double පිටුව. මොනවද පුතේ? Double පිටුවක් ගන්නද? දෙපැත්තම තියෙන. ඔව් පුතේ. එහෙම එකක් ගන්නද නැත්නම් එක පිටුවක් ඇතිද? නෑ එකක් ඇති පුතේ. එකක් අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම ඇති මේකේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. බලන්න පුතේ මම මේකේ 4ක් තියෙන්නේ පුතේ. මොකද
ඔක්කොම දීලා නෑ අපිට. producing biogas තියෙනවා. ඊට පස්සේ producing dairy products බලන්න පුතේ. producing biogas ගන්න පුළුවන්. අපිට කලින් තියෙන ගමු ඕනේ. පිළිවෙලට යන්න පොතේ තියෙන විදිහ. so first පුතේ producing dairy products ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගමු. producing dairy products. I wrote it down first. Yes, එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලින් පුළුවන් producing biogas, metal extraction, milk based products. එහෙම liver කමක්. Producing dairy products. Then producing biogas, we have discuss that part also. Then metal extraction එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ plant fibers. Only that. These 4 factors only. ඒ හතර ලියාගමු. නැත්නම් කඩලා ලියාගත්තත් තමයි. කෙලින් ලියාගන්න පුතේ. පොඩ්ඩක් ඉඩ මදි වුණා. ඕන දෙකට කඩලා ලියාගන්න. I divided it into 2 parts. Sorry. Yes, that's good. Sir, is there only 3 parts? What is it? note එක ගොඩක් තියෙනවද? මම පහට පොඩ්ඩයි තියෙන පුතේ. මම එක වගේ චුට්ටක් තියෙන. Okay, Ryan. You refresh, no? Refreshing. No? නංගිත් ඉන්නවනේ. නංගි මොකද කරන්නේ? දිනන notes. හරි. Right, good no. ලියන්න පුතේ අනිත් අය හැමෝම. ගන්න පේන ඉන්න බලන්න ඔක්කොම කවුද ප්‍රබෝධමත් ඉන්නේ බලන්න. තියෙන ගම. I'm more energetic. Yeah, energy, no? Good energy. Right. Okay, Ryan. What are you doing, Puta? Yes, you can see yourself. No, Pute. What is your name? Ah, Pute, what is your name? Yes, that is your brother. I know that. මොකද පුතේ නම ඔයාගේ? ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද පුතේ ඇහෙන්නේ නැහැ. කතා කරලා. මොකද රයන් නම නංගිගේ? පුතා කතා කරනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. මයික් එක අවුලක් තියෙනවා. කමන්නේ. හොඳයි. good girl. නංගි මොන්ටිසෝරිද යන්නේ? හා? yes sir. okay. බං නංගිට සතුටු යවම් පේන හින්දා නේ. අන්න මාව පේන. right. බං. okay. right. අනාගෙත් ඉන්නවනේ. පොඩි හනා. මේ හනා මොකද කරන්නේ? මේ මාව පේන්නේ නැද්ද? ඒකනේ. වෙන වැඩක් කර කර ඉන්නේ හරිද? okay. No, sir. No. She's grade 3, no? Now? Yeah, what's her name? Putih? Yes. She's eating. Yes, and all the drawings She's Hasika. belong to her, no, Putih? She's the artist. No, Putih? Yes, great pictures. Sir. Yes, good. Right. Okay. Right. බලන්න පුතේ පේන්න ඉන්න ඔක්කොමලා. ඔය කනිෂ්කා පේන්න ඉන්න පුතේ. කනිෂ්කා යනවා හැමතිස්සෙම සාගින්දගෙන. අනේ සර් සිග්නල් නෑනේ. ඒකනේ පුතේ එනක් කමන්නේ නිකම් ඔෆ් වෙනවද? ඔව් සර් ෆෝන් එකට ඇඩ් එකක් එනවා ඒක කට් කරන්න යද්දි නිකම්ම ඕෆ් වෙනවා. ඕකේ. මම ටක් ගාලා හදාගන්න පුතේ ඒකට හරි. ඔව් ෆෝන් ටක් ගාලා on පෙන්නන්න පුළුවන්ද? ආ පුතේ chart එක පෙන්නන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ මේ ටිකම තමයි ලියන්නේ producing biogas right so producing dairy products producing biogas metal extraction products based on plant fibers hari Janish Hari. hari
දැන් ස්කෝල් එකේ කොණ්ඩෙත් වවාගෙන කට්ටයක් කපාගෙන ඉන්නේ නේ. සම්දෙන්න එක විතරයි පුතේ. හරි. පට්ටේ ගහන්න ඕනේ අය. Okay. Producing dairy products, producing biogas, metal extraction products based on plant fibers. හරිනේ. දැන් අපි එක කතා කරමු පුතේ. ටක් ගාලා ඒ පාර්ට් එක ඉවර කරගන්න බලමු. try එකක් දීලා පුළුවන් වේද දන්න. And here also it's better to divide like this. I am stretching my hands because I'm hurt. My hands are hurt. Hands are hurt. No, why? Right? Okay. But හරි. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. Right. Okay. Nice spectacles Panchan. Right? Okay. Then පුතේ producing dairy products. now ඒක යාළුවා පොඩ්ඩක් කතා කරලින් පුතේ අපි. Producing dairy products. How we can use microbes to produce dairy products like cheese, butter, yogurt. Yeah, because here pute kind of bacteria like lactobacillus and streptococcus, they're doing So what? they use lactobacillus and streptococcus to Yes. make yogurt. Yeah, in the liquid milk, there is a chemical called, or the structure, no, nutrient called, what? Lactose. Lactose, that is the chemical, natural nutrient in the milk, but by the microbes, they convert lactose into lactic acid. Because of the acidic nature, pute, the liquid turn into semi-solids, like yogurt or solid. So that is done by this kind of two lactobacillus and streptococcus, right? Then what happens? Since it creates an acidic medium, growth of other harmful microorganisms which spoil the food get retarded and enhance the preservation. දැන් එයා ඇසිඩික් නේචර් එකක් හදන හින්දා පුතේ අර යෝගට් නරක කරන කට්ටිය ටිකක් එන්න අමාරුයි. නරක කරනවා. හැබැයි ටික දවසක් තියාගත්තේ. හරිද? තාම මොකද කරන්න පුළුවන්? By refrigerating further retarded bacteria growth. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බොත් තව ටික දවසක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් කිරි එකක් පුතේ අපිට තියන්න බෑනේ ටික. යෝගට් එකක් පොඩක් දවසක් වුණත් එළියේ තියන්න පුළුවන්. යෝගට් එකක් ටිකක් නරක වෙන වෙලා යනවා. But the nutrient value also more than the liquid milk. Why? Because they convert lactose into lactic acid. Then when we consume yogurt or curd or any like that, we consume the microbes also. Then what is the benefit of that? Then we can digest the microbes body and we can absorb more nutrition by using the microbes. So microbes also great food, right? Microbes la kanawa kala ඒ වගේ ඇඟ අපි උරා ගන්න. Right. So first we have to boil the milk. For what? When boiling, unfavorable bacteria in milk get destroyed. Then we can produce the other types. Right. So so here what happened? Some people are allergic to milk, sir. What would they? Some people are allergic to milk, sir. Allergic to They are milk? known as Why? Yes, some kind of. lactose intolerant. Yeah. So here lactose convert into lactic acid by the two kind of special bacteria here. Right. So this is the chemical process happen inside the production of yogurt or any other dairy product. Right. So write this like this. And here we had to write the two special bacterial names here. Lactobacillus, have to underline, and the other one which support into making dairy products, Streptococcus here. Right. So this is the process of production of dairy products. Lactose converted to lactic acid by Lactobacillus and Streptococcus. කවුද ලිව් වෙලා තියෙන්නේ කොබන්? අවුතේ ලියා ගන්න පුතේ. ලියා ගන්න පුතේ. විමාෂා ලිව් වෙලා, විහාස් ලිව් වෙලා, මානිත් දවසේ අල්ල ගන්නකො. ලිතේක්ෂ ලිව් වෙලා. තම ලිව් වෙන්න බෑ ටෙක්නිකල් ඉෂුව වුණාට හරි. සමහර අය ඉන්නවා ඉන්න බෑ දැන් 8 වෙද්දි. ඒක ටග් ගාලා ලිව් වෙනවා. එම් බෑ හොඳේ.
නැත්නම් වීඩියෝ එක බලනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා වීඩියෝ එක බලන්නෙත් නැහැ. ටෙක්නිකල් ඉෂුස් දන්නේ නැහැ. බලමු කණින් දවසේ ආපුවා. ඔව් පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම ශක්ම මට පේන්නේ නැහැ ඔයාව. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. ඔව් සනිතු. Okay Kanishka, you know? Yes. Right. Right. නේ නිසලි. hina වෙලා ඉන්න ඕනේ. Right. ඒ හොඳ strong ඉන්න ඕනේ නේ උදු මිදු. Yes no? Yeah. Right. Okay. පෑන කරකරක ඉන්න ඕනේ ජොලි. මේ පංචාරේ. ඒක රාත්‍රී දෙන්නේ නැහැ නේද දැන්? දැන් පෑන කරකරකනේ ඉන්නේ පුතේ නේ. ඒක රාත්‍රී දෙන්නේ නැහැ. හරිද? සිත්නි මොනවද බලන්නේ පුතේ? බය වෙලා වගේ. නෝට් එකද? හරි. නේ? Right. So lactose converted to lactic acid by lactobacillus and streptococcus. Right. Then here producing biogas පුතේ what happened? ඒකේ චුට්ටක් තියෙන මම හිතන්නේ the main things. Yeah, the first. Here පුතේ. Yes. සර් මේ chart එක උඩ දාන්න ඕන. Chart එක ටක්කා ලියන්න පුතේ. Here lactose into lactic acid by lactobacillus and streptococcus. Better to underline it. Right. මේ dairy products වලට ඔච්චරද note එක? මොකද පුතේ නෑ තව තියෙනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. හැදෙන්නේ මොනවද? yogurt, කිරි, මී කිරි වගේ ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය තියෙන තව cheese, butter ඒ වගේ ඒවා හැදෙනවා. Right? Okay. I always eat butter with bread. Okay. බලන්න පුතේ මේ බං කිරි මෙන්න yogurt හද මෙන්න රසවත් පරීක්ෂණයක්. මේක. ඒ රසවත් පරීක්ෂණය කියන්නේ? ඔය පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ yogurt කන්න පුළුවන්. කරලා බලන්න හරිද? Right. So, Home science. yeah, home science. Heat cow's milk for 15 to 30 minutes in temperature between 88 to 95. Remove the cream. The cream then add sugar and gelatin. Gelatin to it is solidified in the liquid, right? Then add culture yogurt sample to milk because we have to introduce the lactobacillus and the other one. So how to introduce that? We can take it as powder, same like the yeast, or you can use a prepared yogurt as a culture පුතේ. දැන් කලින් හදපු yogurt එකක් ගන්නවා කඩෙන්. ඒකෙන් කෑල්ලක් දැම්මත් ඇති පුතේ. ඇයි ඒක ඉන්නවනේ. Then they reproduct and produce more. So we can add culture yogurt sample to milk in small amount, right? 6 temperature and put the mixture into plastic cups. Keep the mixture for 6 to 7 hours in the temperature between 40 to 45. Then covers the cup and put in refrigerator. Then what is that is the process? Lazy. Because සමහර වෙලාවට මේ පොඩ්ඩක් අහනවා පුතේ what is the Celsius amount? 4 Celsius, right? And here keep the mixture for how long we have to keep it? 6 to 7 hours. රෑ හදලා උදේ ගන්නවා. එහෙම පුළුවන්. Then between 40 to 45. මේවා පුතේ අහනවා exam එකට. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න. මම මේක notebook එකේ ලියන්න යන්නේ නැහැ මේක. textbook එක තෝල් ගාව තියෙනවනේ. හරි. right පුතේ අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා. මම textbook එකක් දාන්නම් ඔයගලන්ට. හරිද? I don't even have the textbook of the science part 1. I forgot. Okay. I will put it again. බලන්න පුතේ. දැන් ඔන්න මම ඔයගලන්ට පුතේ මුලින්ම හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔන්න මම textbook එක දානවා grade 9 English medium. print out එක පළවෙනි පාඩමේ වගේ ගත්තට කමන්න බෑ ඉස්කෝලෙන් හම්බ වෙයි. ඔන්න මම workbook එකක් දානවා පුතේ. workbook එක මොකටද? ඔය Thursday එද්දි පාඩම් කරන් එන්න. මොකද ඒකේ තියෙන questions තමයි අහන්නේ. අඟහරුවාද අහන්නේ නැද්ද? අඟහරුවාදත් අහනවා. හරිද? මේකත් Thursday ත් අහනවා. ඔන්න workbook එකක් දැම්මා. අර message එකක් තියෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති අය පොඩි comment එකක් දාන්න. අමතක වෙන්න කලින්. නැත්නම් අමතක වෙයි. right. grade ඈ? Notebook එක වෙන කලින් වරද? මොකද පුතේ? food පාඩම කලින් වරද? තව තියෙනවා. මොකද පුතේ? sir grade 8 food preservative පාඩමේ ජෑම් හදන විදිය පාඩම් කරගන්න ඕනද? ජෑම් හදන විදිය නම් ඔගේ පොඩ අහන්න පුළුවන් පුතේ. බැරි නෑ. ගොඩාක් ඕනේ නෑ. පොඩි idea එකක් තියාගන්න අර about the temperatures and how we have to produce that. හරි. right. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති මම අර message එකත් ආයෙ දැම්ම comment එකක් දාන්න කැමති අය. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Take care. Okay, තෙරුවන් සරණයි. God bless. Bye. Okay, good night. good night. Be well. Do all the whole homeworks, right? You had to complete the chart. Okay, good night. Bye. Okay, good night. Good night. Okay, good night. Good night. Okay, good night. 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 Good night.
Right. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Bye. Bye, sir. Bye පුතේ. Bye. Take care. Bye. Please. Bye. Okay, Muri. අද කතා කරන්න බැරි වුණානේ. හරි. Okay, Tisari bye. Okay. Right. This are bye, right? Bye. Bye. Okay, Hirusha, right. Sit me. Okay. Good night, sir. Good night, Pute. Good night.